Frederiksen sérfræðingur hjá Digido og margir kannast kannski við vídeo af henni á samfélagsmiðlum. Sérstaklega vinsælum vídeo þar sem hún hefur verið að gera skemmtilega reels fyrir Guide to Iceland. Við ætlum að spyrja Kat nokkra spurninga og við ætlum að hafa það ensku svo að það sé auðveldara fyrir hana. So, Kat, in Menntamorguns, you told us how Reels or TikTok videos are a great way to reach the Generation Z. Do you have any advice for the older generations in tourism who maybe don't know much about TikTok or the Reels, but really want to reach out to the younger generations, like Generation Z? Absolutely. So if you don't have much knowledge or know-how about social media, whether it's TikTok or Instagram or whatever platform, I'd say you can either ask for help, or you can outsource, or you can learn. So if you want to ask for help, for instance, AI is a brilliant tool where you can get ideas or inspiration for a script for a certain video topic you want to make a video about. One advice though when it comes to AI is probably to directly ask the AI to tone it down a bit. It tends to be very enthusiastic and a little bit too much when it just creates scripts completely on its own. But AI is a great way to get help for ideas and actually creating scripts for your social media videos if you have no clue. Also, another great advice is actually just asking the younger generation. So maybe you have family, or maybe you have some staff members that are just younger. They don't even have to be younger. Some people are just more into social media than others. So if you have team members that are really keen to get on social, just use them. Because if they have the interest, they will also know what is popular on there because they will be watching these videos themselves. Then you can, of course, learn. So if you really are interested and you're a business owner and you do want to do it yourself to keep it really authentic, you can actually just search on TikTok, how do I create great videos? And you will get so many tutorials and great advice from how to talk to the camera, how to edit, what kind of themes are popular. So there's so much inspiration for you just on TikTok about creating TikToks. And then the final one is, of course, outsourcing. So that is, of course, more costly, but you can approach a digital marketing agency like Digido, where I work, or you can directly approach content creators. So if you follow some content creators on Instagram or TikTok, you can approach them in a direct message and ask them if they would be willing to help you create videos. Be aware that they will be asking for money and not just experiences and products, because this is their way of living. Thank you. Is there a way to, what is the way from inspiring via TikTok or social media and to get then the engagement or lead them down the sales funnel into bookings and sales? Is there a way? Can you tell us? There is definitely a way, and it's really crucial when you create social media content and especially videos as well, that you include CTAs, which is call to actions. So when you have the first important thing when you create videos for social media is capturing the audience's attention. When you got the audience's attention, you need to just show and tell about the theme or your product, and then you need to leave a little trail of breadcrumbs in your video, and then in the end you have to have a call to action. So people will want this. It's actually really frustrating, and it's not pushy or salesy if you do it the correct way. When you watch a really great video about an experience on TikTok, you will want to know how I can get that experience. It's actually really infuriating when people, they create great content and then they don't tell me how I can, get the product. So it's just a simple thing as just remembering to tell people where to find more information, where to book this tour and stuff like that at the end of your video. And also just remembering putting it in the captions. Sometimes when you create videos, because it is a little bit more time consuming to create videos than just
maybe posting images or creating captions. So if you don't want to include information like prices that can change, if you don't want to include that directly in your video, you at least put it in your caption so people have that helpful information, which is so crucial for them to actually ending up booking your service or visiting your coffee shop or whatever you have. And then direct messages. So a lot of people, they have maybe a website about their attraction in Iceland, and they just assume that, oh, okay, I have this little chatbot on my website, so people can just contact me there. They're not going to want to do that. If they see you on Instagram or TikTok or wherever, or Facebook for that matter, they will want to reach out to you on that platform. It's a really big ask of a new generation that they actually switch platforms to get in touch with you. They will expect you to, answer the direct message they send you on TikTok or Instagram or Facebook. So you just have to, the platforms that you are active on, you have to keep an eye on them, and you have to keep an eye both on your comments and respond to comments, and you have to keep an eye on your inbox. That's where you will capture them. Thank you so much, Kat, for great advice. Thank you. My pleasure. Thank you for having me. Að lokum ætlum við að kíkja myndband með Kat og ég hvet alla til að fylgja henni á samfélagsmiðlum undir tagginu The Nordic Explorer. Here's my honest review of the newly opened Ræðir Lagoon in Iceland. I've visited tons of geothermal spas and hot springs in Iceland, so come along and see how I rate this one. First impression. I love the architecture and the materials used to build the lagoon. Ræðir Lagoon is definitely larger than I imagined. It's divided into two main lagoons with plenty of in-water seating and places to chill. I love this waterfall feature. The lagoon also has a pretty view of Ræðir Bridge and Hvítá River. Let's talk about the facilities. Spacious changing rooms with the option to shower in the open showers or a private shower booth. Apart from the upper and lower lagoon, there's also a hotter pool which is around 40 degrees. Then there's a sauna with a lovely view. I really enjoyed the steam room. I love that Ræðir Lagoon has a proper cold plunge pool. There are two in-pool bars with a great drink selection. In one of the lagoon corners you'll find a quiet area, which is a great idea. However, it wasn't very quiet. Location. Ræðir Lagoon is located in the Golden Circle area. If you're a first-time traveler to Iceland, this area is likely to be in your travel plans, and it'll be super easy for you to combine a visit to Ræðir Lagoon with your day trip. Driving straight to the lagoon from Reykjavik takes around 1.5 hours. How much does it cost? I paid 6,900 Icelandic kroner to visit. This is the cheapest admission and does not include a rental towel. Final score. I give Ræðir Lagoon a 10 out of 10 rating. Honestly, the place is just beautiful and I had a great time there. I'm sure you will too. So save this video so you remember to add it to your travel plans to Iceland. Oh yeah, and follow for more please. Holly Kieser eigandi af Skool Beans Café í Vík. Holly, you managed to create quite a successful business there in Vík. I did, something that I was surprised at, given that I opened in a pandemic. Yeah, how did you end up owning a Skool Beans Café? Yeah, it's that's the most common question I get asked in the bus. So I do have a fully formed answer. Before Iceland, I lived in Australia for a number of years. Melbourne in particular has this very intricate cafe culture. You don't go out for dinner with friends, you go out for brunch at cafes. So when I moved to Iceland at the time, there was nothing like that, and especially in Skaftafell, where I was first of all. So rather than moan about it, I just did something about it. So I opened Skool Beans because I wasn't brave enough to commit to a building. I wanted something that I could move around, test the locations, and it just so happened that Vík was the perfect spot. Tell me, Holly, how time-consuming is creating social media content? And is the hours per day, or are you focusing only on Instagram, or do you use any other outlets? I should probably spend more time on social media than I do, given that it is a fundamental marketing platform for the business through my posts and through other people's posts. I use Instagram. That connects directly to Facebook, so I rarely go on Facebook. I've dabbled in TikTok. For me, it's quite overwhelming. I haven't had the training. I don't have the expertise. So mostly Instagram, yeah. It's a nice, easy, fun way. I can add anti-aging filters, it's perfect.
Are there 3 key things when engaging with people on Instagram? Do you have any? For me, it is about keeping it real, and I don't mean in the cool sense. I mean actually humanize things. So when we're having a bad day, when we're having a great day, when we have something that exciting might have happened, we share it with emotion at that time. Very rarely do we stage a video unless we're trying to follow a trend where sometimes that takes a little bit longer. So the key things for me are keeping it real. If I have a message to pass, that's quite important to have that very clear. If it's a kindness, if it's a hey, don't do this, we do it with the right emotion attached to it, and use as many filters to make me look 25 for the rest of my life. They're my 3 key things. Thank you, Holly, for giving us insight into your business and how you do things. Thank you for having me. Við ætlum að enda þetta litla spjall á myndbandi þar sem við sjáum hvernig væpið hjá Skool Beans Café. Síðasti gesturinn okkar hér í setti Rögnvaldur Má Helgason. Rögnvaldur, á Menntamorgunum varst þú að tala að vefsvæðið skiptir máli. Eru vefsvæðin að vera með eitthvað comeback núna? Þegar nú gervigreindin farin að skipta meira máli. Hlutirnir að breytast, hvernig fólk leita sér á upplýsingum. Gervigreindin að fara að taka veiga meira í hlutverki í því. Vefsvæðið skiptir það í raun og veru máli og hvernig hefur það áhrif á gervigreindina? Já, sko skiptir lykilmáli í því hvernig þú selur þína þjónustu og hvernig þú kemur fram stafrænt. Það heimasíðan og kalla þetta comeback, nei, þetta hefur alltaf verið mjög mikilvægt en einmitt kannski núna orðið aðeins mikilvægara í þessum heimi gervigreindar. Gervigreindin treystir þínum upplýsingum best. Þitt fyrirtæki veit langmest hvað þið eru að bjóða og hvað þið eru að selja. Þannig ef þessar upplýsingar eru réttar á heimasíðunni í staðinn fyrir að þú sitt kannski að ýta þessu út á einhver sölutorg eða til ferðaskrifstofa sem er að selja fyrir þig hvernig sem það er. Ef þú ert með þessar réttar upplýsingar á heimasíðunni þá treystir gervigreindin því miklu betur heldur en öðru og einmitt eins og segir vegna þess að gervigreind er farin að verða leiti gervigreind er farin að verða stærri og spila meira hlutverk og við vitum ekki alveg hvernig það mun þróast en svona trendi er allavega þannig að það sé alltaf að aukast að þá skiptir rosa miklu máli að heimasíðan þín sé í lagi, sé með réttum upplýsingum og svo þegar gervigreindin kannski segir viðkomandi sem er að leita að fara inn á heimasíðuna að hún líti líka vel út og það séu réttar myndir við rétta þjónustu og svo framvegis. Þannig að ég kalla þetta stafræna heimilisfangið og svona getur kallað kannski bara líka stafræna heimilið að vefsíðan þín þar sem að fyrirtækið lifir á internetinu, lifir stafrænt og alveg svo þú myndir ekki fara með einhvern
sem ætla að fá þjónustu hjá þér, þú myndir ekki fara með hann eitthvað annað heldur en til þín, það er það sem þú ert að selja, þá ertu að hugsa þetta eins í þessum heimi eða stafrænt og þarft að fá fólk til þín og það þarf að fá allt það rétta og allt það sem að þú ert raunverulega að selja og kynna. En Rögnvaldur, hvernig, eins og segir, allir eru að nota gervigreindina meira núna, en hvernig getur þú sem ferðaþjónn eða ferðaþjónustuaðili verið sýnilegri fyrir gervigreindina? Ef allir eru að nota hana, þá hlýtur þú að þurfa að vera sýnilegri, alveg eins og SEO var mikilvæg, leitavélabestunin var mikilvæg. Í þessum breyttu tímum, hvað þurfum við að gera í dag? Já, það skiptir miklu máli að uppbyggingin á síðunni sé rétt og þetta er kannski orðið aðeins flóknara heldur en SEO var, þar sem allt snýrist ekki allt, en svona grunnurinn í því eru leitarorðin og þessi orð og tögg sem þú setur inn í ákveðna staði á síðunni. Nú þarf þetta aðeins að hugsa og skoða hvernig gervigreind les síðunni og hvað það er sem hún skoðar og hvað það er sem hún vilt að hún sjái strax. Að til þess að koma með sem best svar í þessum óþolinmóða heimi þá þarftu að koma þessum upplýsingum strax á framfæri og það er til dæmis gert með einhverju sem að kalla skema markup sem að þú þarft kannski átt kannski ekki endilega að kunna, þú ert sérfræðingur í sko ferðaþjónustunni því sem þú ert að selja og flestir eru að kaupa þjónustuna, heimasíðan þeirra er búin til af einhverjum sem ætti að kunna þetta núna. Það sem ég myndi kannski ráðleggja fólki að vera núna er að þú þarft þá að kalla eftir að þessi þjónusta sé í boði á vefmiðlunum. Það er að segja að sá sem sé að selja þjónustuna sé að hugsa um þetta og að þú birtist rétt í gervigreindarleitum og þetta eru áfram tögg, þetta eru algengar spurningar eða svona FAQs sem þurfa að vera til staðar á heimasíðunni og mjög sýnilegar fyrir gervigreindina en þú hefur það líka sýnilegt fyrir þann sem fer á heimasíðunni og les og þetta eru bara sömu upplýsingar og það má kannski líka eins líka þessu við efni sem fer á samfélagsmiðla, það eru svona nokkra mismunandi leiðir að því hvernig þú birtir efni þar það á eiginlega það sama við leit í gervigreind og það svona fer eftir aðgörut að leita þar hvað birtist fyrir og það kannski að hugsa svona fram í tíman ekki sem sagt bara hvernig sér gervigreindin heimasíðuna heldur að hverju sá sem að leita í henni að fara að spyrja hvað er líklegt að koma upp þar og svo mæli ég bara líka rosa mikið með því að fólk noti gervigreindina sjálft sé mikið að leita noti kannski einhverja frasa sem að byrjar þar með einhverju frösum sem að myndi halda að fólk væri að nota til þess að finna þeirra þjónustu og svo kannski líka akkurat ekki og að fara út fyrir það sem þú heldur að sé algengt og reyna svona aðeins að hugsa svona kannski kreatíft nýja leiðir það hvernig fyrirtækið gæti fundist og reyna að koma því þá inn á vefsvæðið þitt þessum töggum eða þessum leitarorðum þessum þá búið besta fyrir gervigreind. Það hljómar kannski svolítið flókið en þetta sjálfur sér ekki mjög erfitt að gera og eins og ég segi, flestir sem eru með svona vefsíður eru að kaupa þessa þjónustu einhvers staðar frá, þannig ég mæli með því núna að fara til þess aðila sem eru að selja þér vefsíðu þjónustu eða vefsæðu þjónustu og koma þessu í lag. Þetta er mikilvægt núna bara til þess að allra mikilvægast ef þú ætlar að vera með í þessu trendi sem er í gangi í dag, já.